Hello everyone, we are back again. So for the next step, you need breadcrumbs. This is mashed chicken that is made with all the paste. I have put coriander leaves, some oregano, some kasturi methi, parsley. Then I added salt to add the flavors. Then also I have added some of the garlic chunks and a little bit of oregano. So next up we have this two broken eggs. I have broken eggs. So I have added only oregano and a little bit of salt. We need some refined flour also. So next up we are going to make this is like freezed for like more than 30 minutes. I've kept it like the whole afternoon. So now it's ready, and this is the butter. The main ingredient is the butter. So now let's go. For the first step, what you have to do, I think this is so well done. For the first step I am taking this one. So there is your this thing. This is the thing. This easily came out. You can see. Then what I'm going to do, now I'm going to have my butter. For the finest butter you want to have, I made some recipes with the butter. See, oh gosh, you can see this all the paste over here. So just putting okay, it's very hard. Yeah, we are done. So this is the cube I'm going to put. Make sure that your butter is totally packed inside. No, nothing should be like coming out. So this is a bomb kind of. This you can see I have made. Now next up we are going to do the coating. The first coating I am going to do is with some of the refined flour. Then going to pour it over this. Then going to add it on this. So the coating is very essential if you don't know, like, so that your butter should not come. Next again we are going to do the same thing. Repeat the process after me.
Now it's smoothly done. Nicely done. This is your ala Kiev. Now we are going to cook this. You see it turns so crispy. Put it in the medium flame. So now is the time for the next. I think it's getting like. So now is the time for the next one. So this is our next piece. This is our chicken breast. You can see. This is a wonderful one. So we have the butter over here. What I want to do, we'll try to fix all of them. But if it doesn't, we're going to make them pieces. This has to be coated so well. Also, shit, this one is very difficult to coat this time, but we are trying it. Or we have to take the smaller pieces of it. As you cannot cope up with the space, ভিডিও এটা অনেক টাকা দাম ওই চাল বনিটা হচ্ছে আর জলদি না ওটা আস্তে আস্তে এইটার অনেক কষ্ট। এটা গেছে হেল্প করে দাও না ওই বিস্কুট দিয়ে আরে তুই ভিডিওটা কর হ্যাঁ তিনটে প্যাকেট দিয়ে জিলাপি করে দিবি বিস্কুট খেয়ে বলছি দাও না খেতে চাইবো না মেয়েটা কি করছে বলে দাও ওখানে কি দিয়েছে যেরকম পুরো আমাদের পর্যায়ে নিয়ে চলে গেছে এবং কাদের কি লাভ আছে এখানে আমাদের দেখতে হবে কারণ এতে কিছু নেই জিওপলিটিক্যাল যারা বিগ প্লেয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে তো দুপুরবেলা সেকেন্ড থেকে হয়ে আসবে দিদি করেছে এবং উত্তর পূর্ব ভারতের সিকিউরিটি ভারতবর্ষ হাই লেভেলে নিয়ে চলে গেছে ওই ঠিক কালকে সময় থেকে বলছে বাংলাদেশ কালকে করে দাদাকে ফোন করে দিতে কি করছে বাংলাদেশে একের পর এক যেগুলো ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের কাছের অঞ্চল বাংলাদেশের এলাকা সেই সমস্ত জায়গা চিকেন নেকের কাছের অঞ্চল লালমনিরহাট এই সমস্ত জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে এয়ার বেস বানাচ্ছে যতই উপরে উপরে দেখানো যেগুলো সিভিল ইউজের জন্য করা হচ্ছে আসলে এগুলো ডুয়াল ইউজের জন্য করা হচ্ছে যে কোনো না ঠাকুরের Yeah, did you
চারটে তো চারটে বাবা কিন্তু কি করা একটা বড় আসলে না করে না করে পাকিস্তানে যেরকম মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্টদের ধরে ধরে গুলি করে মারা হয়েছিল আননোন গানম্যান ভগবানের ইচ্ছায় তাকে ভারতের সঙ্গে অ্যালাইন করে রাখা যে বেদরকারি যদি করেছো তাহলে কাল সকালে কিন্তু শিবায় নমো নমো নমঃ শিবায় নমো ওম নমঃ শিবায় নমো নমো শিবায় শান্তায় কুরুলেত্তায় হেতবে নির্দায়ামি চক্মনা